For many years, this is the place to be for all kart enthusiasm around Europe. Join us today to find the latest news and innovations in karting. Come join us and look around inside what we're going to bring for you at the Kartausstellung here in Offenbach Messe near Frankfurt in Germany. Come on! Goed, we staan hier bij Max van mylabs.com. Wat voor nieuws hebben jullie nog op deze beurs? Wirklich für den Kartsport haben wir eigentlich für dieses Jahr nichts Neues, da unsere Entwicklungen wirklich auf den Profisport ausgerichtet waren. Wir haben viel für große Serien entwickelt im Bereich bidirektionale Kommunikation. Kann man denken an, ja, dass der Transponder quasi Informationen speichert wie ein Decoder, Daten aus dem Fahrzeug wieder in die Zeitnahme schickt, umgekehrt. Was für die Streckensicherheit in der Zukunft sehr relevant werden kann, um schnell sehen zu können, wo ist ein Fahrzeug verunglückt auf der Strecke. Man kann Marshall einfach einsparen, da man dann elektronische Marshalling Lights hat. In diese Richtung haben wir viel entwickelt. Okay, jullie hebben ook voor de Formule 1 dingen ontwikkeld. Hoort dat systeem daar ook bij of zijn er nog andere dingen van toepassing? Genau, das sind Serien, wo wir viel entwickeln und ja, das wird dann irgendwann auch im Clubsport ankommen, wie das bei uns immer so ist. Aber meistens entwickeln wir bei den Profiserien und dann kommt das irgendwann im Clubsport an. Ja, dus alles gaat van boven naar beneden bij jullie in de firma. Nicht nur. Also ich halte hier was Neues für dieses Jahr in der Hand. Ist eigentlich ein ganz normaler Transponder für den Motocross-Sport. Neues Modell ist allerdings, man bezahlt einmal jährlich einen Betrag und der ist einiges niedriger, was man sonst für einen klassischen Transponder bezahlt. Und kann dann im nächsten Jahr wieder entscheiden, will ich ihn aktivieren, möchte ich weitermachen mit meinem Sport oder nicht. Bietet sich an, jetzt wenn jemand ein paar Kinder hat, die sind so 10, 11, man weiß nicht, spielen sie im nächsten Jahr lieber Fußball oder sowas, bezahle ich einmal im Jahr 50 € und dann im nächsten Jahr schaue ich, nutze ich das weiter oder eben nicht. Oké, dus die kan je dan ook doorgeven aan een andere coureur als je zegt van ik stop ermee? Ja, zum Beispiel. Und das Modell haben wir jetzt im Motocross eingeführt. Und dann im nächsten Jahr werden wir das auch auf andere Transponder-Modelle umsetzen, wie dann eben auch im Kartsport oder eben die Rundstrecke. Oké, dus het is, dit jaar komt het voor de motocross, maar jullie zijn bezig met de ontwikkeling voor de kartsport om zo'nzelfde systeem in te voeren. Weil das ist dann letztendlich auch kein großer Schritt mehr. Jetzt geht es darum, Erfahrungen zu sammeln, zu testen noch. Es wird im Frühjahr jetzt im Quartal 2 eben in den Markt kommen und ja, wenn wir dann die Testerfahrung haben, wird das einfach auf die anderen Transponder umgesetzt. Oké, nou, dat is goed nieuws denk ik voor een hoop rijders, zeker in Duitsland. Want de bezetting in personal transponders is nog niet zo heel groot in Duitsland. Zou dat ook in combinatie met orbits wat mee te doen zijn? Dan moeten orbits verder naar een hoger plan getild worden om in Duitsland aan te slaan? Na, ich denke, Orbits hat da vielleicht gar nicht so viel mit zu tun. Du hast völlig recht, in Deutschland haben wir im Kartsport ganz wenige persönliche Transponder. Wir sind jetzt in der Rotax Max begonnen. Da haben jetzt schon fast die Hälfte der Fahrer eigene Transponder. Wir reden allerdings auch mit den großen Serien, sage ich mal. Da sind auch Pläne, bestehen Gespräche, die dann in den nächsten Jahren sicherlich auch den persönlichen Transponder in Deutschland ein bisschen erfolgreicher machen. Dus het is flink aan het groeien ook? Ja, naja, wir sehen das ja in anderen Ländern, ob es nun Benelux ist, ganz Skandinavien, Großbritannien, überall hat sich der durchgesetzt. Jetzt auch in Österreich, Schweiz. Also ich bin da sehr positiv, dass es auch in Deutschland jetzt passiert.
Oké. Kan je eens laten zien hoe dat precies werkt? Want het is een beetje web-based ook, heel dat systeem met deze transponder. Kan je daar wat van laten zien? Das können wir machen. Dann müssen wir allerdings an den Computer. Also sprich, das bekommt der Kunde ganz normal den Standard-Transponder, wie früher auch. Der ist, wie wir sie jetzt ausliefern, für ein Jahr aktiviert, also der funktioniert ein Jahr. In der Zukunft ist es dann so, ich habe das Ding, dieser sogenannte Flex Manager ist mein Kommunikationsmittel eben mit dem Transponder. Der kommt ganz normal in die Ladeschale, wird über USB an den Computer angeschlossen. Wir sehen, er sieht schon, wir sind mit dem Internet verbunden. Die Ladeschale ist verbunden. So, jetzt hat er den Transponder erkannt, das sagt er uns hier auch. Und er sagt jetzt auch, dass dieser Transponder bis eben 2. März diesen Jahres genutzt werden kann. Und wenn das jetzt abgelaufen ist, müsste ich ihn einfach neu aktivieren, bei uns im Webshop Kreditpunkte kaufen und dann kann ich ihn wieder Zeitraum X einfach aktivieren. Oké, dus je koopt echt een soort abonnement voor een jaar op het gebruik van die transponder. Genau. Es gibt dann aber auch sicherlich die Möglichkeit, 2 Jahre ein Abonnement abzuschließen. En Das dan ist, de prijs, wat was die? das ist ein Jahr, ist 50 € inklusive Mehrwertsteuer, das zahle ich für diesen Transponder. En zou dat voor de kartsport straks ook hetzelfde blijven, denk je? Das Preismodell für die MX-Transponder und Kart, das war immer identisch und das wird genau dieser Preis auch sein. Oké. En je ziet op deze module, zie je ook of de batterij en zo nog in goede staat is? Ja, wir haben natürlich die Informationen über den Ladestatus der Batterie und dann sehe ich eben, der ist jetzt vollgeladen, der funktioniert 5 Tage. Ja. Wir werden in der Zukunft hier noch viel mehr Dinge einbauen, da man ja mit dem Internet verbunden ist, dann auch gleich zu seinem Ergebnis gelangen kann und. Und da werden noch viel mehr Services in der Zukunft folgen, also das ist noch lange nicht am Ende. Nee. En dat gaat allemaal via USB? Ja, Dat zien we hier. das kann ich ganz normal über USB laden, aber wir liefern auch wie immer Autolader mit und ganz normal für die Steckdose. Oké, dus dan kan je op weg naar de baan, kan je hem opladen in de auto? Ja, man denkt ja ans Rennen und selten dann noch an den Transponder. Das dauert immer, bis es ins Blut des Fahrers übergeht. Ja. Wer sich daran gewöhnt hat, der vergisst seinen Transponder nicht mehr. Aber gerade zum Anfang. Kan je hem altijd nog even in de auto? Genau. Ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. Max, bedankt. Ja, schön euch hier gehabt zu haben. Oké, ik sta hier wel bij een heel bijzondere kart. Wat het precies is, weet ik nog niet. Hij is uitgevonden door Mike Sommer. En we gaan eventjes vragen wat het precies inhoudt en wat de bedoeling ervan is. Okay, we see here a very, very special kart. What's the purpose of it? Yeah, you have the bike feeling on the kart base, you know, and as you can see, you can do this on both sides, about 20 degrees. Yeah, so you can change the engine as what you want. Okay, so every engine is possible, Rotax Max, a KZ engine, everything is possible. Yeah, the normal kart engines and some bike engines too, yeah. Okay. We see the engine is in the center of the kart. Yeah. Is that for a special meaning? It's for the weight. For the weight balance? Yeah, for the weight balance, that's right. We know from karting that you need some sort of Ackerman principle to keep the rear axle lifting. Yeah. If you want to turn, how does it work on this machine? Yeah, you see it right this. You know, you can lay into the curves, and that's the point. Okay. Is there a planning, or are there already races for this type of cars? We plan a separate series for this. Yeah. Because it's something a little bit strange to drive with normal bikes or with normal cars. So a separate category for a series. Yeah, right. That's right. Is there anything more special or different than a kart on this machine? How do you call it, first of all? It's called Moka, like the German moped or motorrad. Okay. So it's two names together, moped and karting, mo-kart. Yeah, right. And we also see a Bambini type of it. Is it the same principle? Yeah, in the base it's
a kart base, yeah, a normal kart base, and you can build it back to a kart. So the kids can choose if they want to drive bike or if they want to drive kart. Yeah, you can build it back and You can do it both, so you Yeah. can get the seat off and the construction off, put a normal Yeah. kart seat in it and drive as a bambini. that's right. Yeah. When can we order them? Sorry. Where can we order the carts? Do you have distribution in other countries than in Germany? Not yet, only Germany at this point, but you can order it on Mogatech. .de. Yeah, that's right. Well, great. It's surprisingly a machine, so we hope we see a lot on the tracks. How do they do it in comparison in lap times compared to a normal go-kart? It's a fun car. It's just for fun. Yet, yeah. So there are no lap times at this point. Okay, great. Well, thanks a lot, and we'll see if they come on the track. Thank you too. Produced the sound technology behind that remote card, and we want to to sell that product around summer. And it's especially meant for electrical carts. Yes. Because normally they have no or little sound. You made, and we heard that just a few minutes ago, you made a system, the three of you, which produces sounds from different cars into the throttle mechanism of the go-kart, just like it sounds like an ordinary race car. Yes. I can't tell much about the technology behind that. Because it's our invention, and I can tell that it is based on recordings of real cars, motors, or something. You can also take a turbine if you want, or some natural animals if you like. We have sounds. Now have sounds. You have sounds from three different race cars, I heard. And which race cars are there? Doug, that's a question for you. Yeah. Not only race cars. It's one muscle car, a Cobra RS. Then it's a Ford Mustang, and the other one is a normal Jaguar XJ40, no? Yeah. But you might as well take a Ferrari or a Lamborghini or that sort of, or a Formula One car. That will be next. That will be the next, yeah, of course. So we need the money for these cars. Maybe you can borrow them for someone. I know someone. You implemented it in the engine, or is it with speakers, or how does it work? Equalizers? Okay, it's an embedded system with a self-engineered sound engine, which is in the works, but you already heard it, and I don't know what I can tell more about it. Not to say too much about that. Too technical, but it works with speakers and a system that knows how much throttle you give, and it makes a sound with We it. can adjust it that it works interactive with the going of the carts.
So we can make different settings for each kart bar maybe, or a kart track. And you can adjust the sound level, I presume? The sound level we can, yes, that's for the guy, the owner. He can adjust the volume on the system and he can change the sound. Maybe one day the owner of the track can change the sound on Randomly from all the cards. Yeah. Okay, now great. I wish you a lot of success with the invention, because maybe that's a breakthrough for electrical racing. We hope. We definitely Thank you. Thank you. Great guy, thank you. Nu bij Schuurman BV. Een nieuwe type batterij. De helft zo licht dan een conventionele batterij. Voor alle automaten karts. En KF. En KF en KZ. Als je er licht op wil. Goed, we zijn hier bij PVL, die zoals jullie weten ontstekingen maken. Zowel voor de KF als voor de KZ-categorie. Ze hebben ook programmeerbare ontstekingen. Daar hebben we al jaren, horen we er allerlei indianenverhalen over. Deze meneer gaat ons nu vertellen hoe het precies zit. Hij gaat ook laten zien hoe een programmeerbare ontsteking eruit ziet, wat hij doet en hoe de software erachter werkt. We gaan even met hem meekijken. So we always supply the system with a few advanced curve, or at least with one advanced curve. That's the standard curve here. So you see the advanced curve, and you can change the advanced curve. It means they are existing bottoms, existing points, but you can also add one. You take the left mouse button and you add a dot, so it will add a dot here. You can also catch the dot and you move up or down. So there's an upper limit. That's the maximum you can program. Can go up and down. On the left side, there's a scale for crankshaft degrees. This is a relative scale. It's very important. So it's not the absolute scale. So because the system doesn't really know where the piston of the engine is, we only know where the rotor is against the stator. So if you turn the stator on the long holes, or if you mount the rotor without the keyway different to the crankshaft, the ignition system doesn't know. That's an offset. So we have a relative scale here. We can program. You can add or also delete dots. I can catch this one. You go close to the next dot, but the right mouse button, so you mark it. You can delete this dot if you want. Then it makes a calculation between the next dots. Can you change the curve so much that your engine might break? Yes, I think so, because you can also put down the start. That will allow then that your engine will also start if you make a mechanical offset with more advance, and then you probably program the maximum advance. We'll make a new one here. So take this to the curve. Now you have a difference of 5 to 35 or 37 degrees. That means 32 degrees more advanced, and that means for an engine that's way too much. It's way too much, you're gonna break down. Yeah, it will cause the knocking of the engine, and the knocking will kill the engine. Yes, of course. So it's possible to go a long way in programming your curve. What do you mean with long way? There's no boundaries. You can go all the way down or up. No, not all the way. You have the range between 0 and here it's about 37, 38 degrees. That's the range you can play around with the software. But it means if you also add an additional offset with the mechanics of 10 degrees, you have more 10 degrees. You cannot use them downwards because you missed the first 10, but you have the additional 10 in advance. Okay. You can also, if the system is prepared for having more than one curve, then you have the curve dialog. That means programmable systems very often
provide the chance to program 2 different advance curves, and then you can switch between those. And with the curve dialog, you can show the next curve and program the next curve. When do you switch that? You can switch it under every condition. That means the engine is running, and you have a certain wire coming out of the CDI box, and you ground this wire. You put it to ground, and then it will switch to the second curve. You disconnect from ground, and it will go to the first. Okay, so by way of speak, if you put the wire to the chassis frame, it would change curve. To electric ground, yes. Okay. Yeah. And this type of ignition is a digital ignition. It has to be digital. Programming is only possible with digital ignitions. That has no ref limiter. There, at the moment here, what we show here in the demonstration has a ref limited programmed at 16,000, like the KF1. Okay, but you can put it on unlimited. We can put it, the KF system, we can put on maximum about 18,000 RPM. This is more than enough for all the engines, because the engines maybe are not good enough for 18,000 RPM. All the digital systems have a speed limit, because they are not possible unlimited. But the limit of the electronics is normally higher than the limit of the mechanics. Yeah, okay, of course. And optically, what's the difference between a homologated KF ignition and one that's programmable? The homologated ignition systems KF1, 2, 3 have the colors in red, blue, and green. Yeah. And different numbers, I presume. Have different numbers, of course, printed on the case, on the CDI case. They have also the homologation number printed on, and the programmable KF CDI box is black, and it has 2 pins more. The controller is different, and it has 2 pins more, and those 2 pins are necessary to get to the controller and to program the controller. Okay, so that's the biggest difference, because the biggest difference you see. Yes, you see the color, you see the print, and if you count the connectors of the pin of the connector, the number, there's difference of 2. But the plug from the wire harness will fit to the 16th or the 18 plug. Will fit to both. To both. And when we talk about the KZ ignition, you also produce that. Yes. How we can? That's analog Yes. one. You also have a digital programmable ignition for them. We have digital programmable systems also for those kind of engines. They can use the same rotor. If it is a PVL rotor, it will fit. But they have to change the stator. The stator will have a different winding. It has more windings in order to wake up the controller to start working, to get the engine started. They also have different connectors. That's only made to avoid that they mix system and connect to a wrong stator. And yes, the digital, of course, then has the features to have also maybe 2 advance curves, to switch between those 2 advance curves. But it will have the same size, and it will, of course, have different color. The KZ ignition system, the homologated, is in a black case, has the homologation number on, has the number 105458 PVL on, and of course homologation number. And it has less wires coming out of it. It's the same number of wires. It's 2 wires to the stator. It's the kill wire. And of course, if the programmable has the feature to switch between 2 advance curves, there's another wire. Okay, that's a 3rd wire. That's a 4th wire then. 4th wire then, okay. And the 5th is the ignition wire, the high tension lead. Okay. And how do you program them? Because you need some sort of box, I presume. You need the software you just showed us, but It is the same software, but we will supply a different file, because it is a different controller inside. It's a different system, different working, but it will, for the operator, it looks the same. You open the file and you start programming the same. And we supply a different connector, because there's a small round additional wire harness coming out with a 5-pole plug. Okay, it's a 5-pole plug that you use to program it. Yes, because always for programming you need, beside the connectors for information to the controller, you need to supply the ground, you need to supply the power. The KF has also power supply
when it's running with a stator, but on the cassette or those kind, they don't have a system. You don't have a battery on board, so we have to have a few lines more. Okay, great. Well, we're going to check out the ignitions later. Thanks a lot for your explanation, and Thank you. good luck on the messe here nog today. I thank you. Mass is always over. So, why? Nou, hier op de Kartmesse in Offenbach zijn ze alweer druk aan het inpakken. Ik moet eerlijk zeggen dat het een klein beetje tegenviel. We hebben niet zo heel veel nieuwtjes gezien. Maar het is evengoed altijd mooi om hier te zijn. Ik kom altijd een hoop bekenden tegen, ook Nederlanders. En er staan altijd wel wat dingen die je kan gebruiken. En natuurlijk de laatste koopjes, dat is voor Nederlanders ook altijd heel belangrijk. Volg ons, we gaan straks weer op pad naar Genk voor de laatste wedstrijd van de winterbokaal. Waar we weer een hoop beroemdheden en snelle coureurs kunnen verwachten. So stay tuned.